कुञ्जविहारी जय गोपी जनवल्लभा कृवलधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुञ्जविहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजर्य अष्टोत्तर स्टीवन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण कोप गोपनाथ श्याम कुंड गोवर्धन की वृंदावन धाम नवदीप धाम के गंगमय यमुनमय तुलसी देवी भक्ति देवी की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की तथा गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूरे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पक्षाहित देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, chapter 12. Canto 12, chapter 4, text 7. Parjanyaḥ śata-varṣāṇi bhūmau rājan varṣati tadā niranne anyonyam bhakṣyamāṇāḥ kṣudhārditāḥ kṣayam yāsyanti śanakaiḥ kālenopadrutāḥ prajāḥ
parjanyaḥ, the clouds, śata-varṣāṇi, for 100 years. bhūmau, upon the earth. rājan, my dear king. varṣati, will not give rain. tadā, then. niranne, with the coming of famine. he, indeed. anyonyam, one another. bhakṣyamāṇāḥ, eating. kṣudhā, by hunger. arditāḥ, distressed. kṣayam, to destruction. yāsyanti, they go. śanakaiḥ, gradually. kālena, by the force of time. upadrutāḥ, confounded. prajāḥ, the people. Translation: as annihilation approaches, O king, there will be no rain upon the earth for 100 years. Drought will be lead to famine, and the starving populace will literally consume one another. The inhabitants of the earth, bewildered by the force of time, will gradually be destroyed. Text 8. The sun in its annihilating form will drink up with its terrible rays all the water of the ocean, of living bodies, and the earth itself. But the devastation sun will not give any rain in return. Text 9. Next, the great fire of annihilation will flare up from the mouth of Lord Sankarsana, carried by the mighty force of the wind. This fire will burn throughout the universe, scorching up the lifeless cosmic cell. Text 10. Burned from all the sides, from the above by the blessing sun, and from the below the fire of Lord Sankarsana, the universal fire will glow like a burning ball of cow dung. Text 11. A great and terrible wind of destruction will begin to flow for more than 100 years, and the sky covered with the dust will turn grey. Text 12. After that, O king, groups of multicolored clouds will gather, roaring terribly with thunder, and will pour down floods of rain for 100 years. Text 13. At the time, the cell of the universe will fill up with water, forming a single cosmic ocean. Text 14. As the entire universe is flooded, and the water will rob the earth of its unique quality of fragrance, and the element earth, deprived of its distinguishing quality, will be dissolved. Purport: as clearly explained throughout the Srimad Bhagavatam, the first element, sky, possesses the unique quality of sound. As creation expands, the second element, air, come into being, and it possesses the sound and touch. The third element, fire, possesses sound, touch, and form. And fourth element, water, possesses sound, touch, form, and flavor. The earth possesses sound, touch, form, flavor, and aroma. As each element loses its unique distinguishing quality, it naturally becomes indistinguishable from the more subtle element, and is thus effectively dissolved as a
iniquity. And text 15 and 19, 15 to 19. Translation: the element fire is suisses the taste from the element water, which deprived of its inequality taste merges into fire. Air suisses the form inherent in the fire, and then the fire deprived of form merges into air. And the element ether suisses the quality of air, namely touch, and that the air enter into the ether. Then, O king, false ego in ignorance suisses sound, the quality of ether, after which ether merges into false ego. False ego in the mode of passion takes hold of the senses, and false ego in the mode of goodness absorb demigods, and the total Mahatattva suisses false ego along with its various functions, and that Mahat is chosen by the three basic modes of nature: goodness, passion, and ignorance. My dear King Parikshit, these modes are further overtaken by the original unmanifested form of nature impelled by time. That unmanifest nature is not subjected to the six kind of transformation caused by the influence of time. Rather, it has no beginning and no end. It is the unmanifest, eternal, infallible cause of creation. So here, the four categories of universal annihilation explained. So yesterday, the first 6 verses. Inge. Explain. Yes, Prabhuji, please proceed. Sorry to interrupt. First 6 verses explain about the occasional annihilation. இங்கே 4 வகையான பிரளயங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்றைய முதல் 6 பதங்களில் அவ்வப்போது நடக்கும் பிரளயத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டது. Occasional annihilation means it happened at the end of one day of Brahma. அவ்வப்போது நடக்கும் பிரளயம் என்றால் பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளின் முடிவில் நடக்கும் பிரளயத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. And here it's explained total material annihilation. இங்கே மொத்த பௌதிக பிரளயத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this is happen at the end of Brahma's 100th day. இது பிரம்மதேவரின் 100 ஆண்டுகளின் இறுதியில் நடக்கக்கூடிய பிரளயமாகும். And after that it explained about ultimate annihilation or liberation annihilation. அடுத்ததாக இறுதியான பிரளயம் அல்லது முக்தி அளிக்கக்கூடிய பிரளயத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And that liberation annihilation is done by understanding about tattva. We are not the body, we are spirit soul, and about understanding ajinta bheda tattva, one can annihilate this world and we will be liberated. அந்த முக்தி அளிக்கக்கூடிய பிரளயம் என்பது நாம் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நடக்கிறது. நாம் இந்த உடலல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபடக்கூடும். And last he explained about continuous annihilation. இறுதியாக தொடர்ச்சியான பிரளயத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. That is jiva taking birth and dying. This is continuous annihilation. இது நித்தியமாக ஜீவாத்மாக்கள் பிறக்கிறது இறக்கிறது இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So after that Sukadeva Goswami telling to Parikshit, this mechanism cannot even understand by Brahma. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிசித் மகாராஜிடம் கூறுகிறார், இந்த செயல்பாட்டினை பிரம்மதேவரால் கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று. So to avoid all this annihilation, one has to surrender to Muhunda. இது போன்ற பிரளயங்களிலிருந்து தப்பித்து வெளியேற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் முகுந்தரிடம் சரணடைய வேண்டும். This is the message told by Naranarayana Rishi to Narada.
இந்த செய்தியை நரநாராயண ரிஷி அவர்கள் நாரதரிடம் கூறுகிறார். Narada told to Vyasadev. நாரதர் வியாசதேவரிடம் கூறினார். Vyasadev told me means Sukadeva Goswami. வியாசதேவர் சுகதேவ கோசாமியிடம் கூறினார். I am explaining to you, Parikshit Maharaj. இப்பொழுது சுகதேவ கோசாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு விளக்குகிறார். In the assembly, one more person sitting, his name is Sudha Goswami. He will explain in the future the same message. இந்த கூட்டத்தில் சூத கோசாமி என்ற இன்னொரு நபர் இருக்கிறார். இவர் இதே செய்தியை வருங்காலத்தில் விளக்குவார். That he will explain when Sonaka Rishi asking the question. சௌனக ரிஷி வினாக்களை எழுப்பும் பொழுது அவர் அதற்கான விடைகளை விளக்கமாக கூறுவார். So now we will discuss about material element annihilation. These chapters explained about material annihilation. இப்பொழுது பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் பிரளயங்களை பற்றி விளக்கப் போகிறோம். இந்த அத்தியாயத்தில் அதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So as we know, the creation start from Prakriti. படைப்பானது பிரகிருத்தியில் தொடங்குகிறது என்று நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். Prakriti, it become Mahatattva with the time. பிரகிருதி காலத்தோடு சேர்ந்து மகத்தத்துவம் ஆகிறது. And then that Mahatattva become Sutra. அதன் பிறகு மகத்தத்துவம் சூத்திரமாக மாறுகிறது. Then Sutram become false ego, Ahangar. சூத்திரம் பொய் அகங்காரமாக மாறுகிறது. Then Ahangar become divided into 3. பொய் அகங்காரம் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. False ego in the mode of goodness. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் பொய் அகங்காரம். There all the demigods manifested from that. இதிலிருந்து தான் அனைத்து வகையான தேவர்களும் உருவாகிறார்கள். Then false ego in the passion. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொய் அகங்காரம். Then all the senses are created. இதிலிருந்து தான் புலன்கள் வெளிப்படுகிறது. False ego in the ignorance. தமோகுணத்தில் இருக்கும் பொய் அகங்காரம். From that mind coming. அதிலிருந்து மனம் உருவாகிறது. From that ether coming. மனதிலிருந்து ஆகாயம் வெளிப்படுகிறது. When ether manifest, it also manifest its quality of sound. ஆகாயம் வெளிப்படும் பொழுது அதனுடைய தன்மையான ஒளியும் வெளிப்படுகிறது. When ether manifest, then from ether air coming. ஆகாயத்திலிருந்து காற்று தோன்றுகிறது. Air manifest its quality of touch. காற்றிலிருந்து தொடு உணர்வு வெளிப்படுகிறது. From air fire coming. காற்றிலிருந்து நெருப்பு உருவாகிறது. Fire manifest its quality of form. நெருப்பு வடிவம் என்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. From fire water coming. நெருப்பிலிருந்து நீர் உருவாகிறது. Near it manifest its quality of taste. நீர் தன்னுடைய சுவை என்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. From water earth coming. நீரிலிருந்து பூமி அல்லது நிலம் உருவாகிறது. So earth manifests its quality of flavor, name, smell. நிலம் தன்னுடைய நறுமணம் என்ற ஒரு தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. So earth has all the 5 qualities. நிலத்திடம் 5 தன்மைகளும் இருக்கிறது. So this combination of all these, the whatever happening, this is happened because of this combination of this element with the different ratios, different combination. இந்த பௌதிக மூலக்கூறுகள் பல வகையான கலவையில் கலப்பதன் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தில் அனைத்தும் வெளிப்படுகிறது, செயல்படுகிறது. This along with jiva, when jiva also injected, when Lord glances over the prakriti, jiva also injected at the time. பிரகிருதியின் மேல் பகவான் தன் பார்வையை செலுத்தும் பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் அந்த பிரகிருதியில் கருவுட செய்யப்படுகிறார்கள். So due to jiva's desire, different combination of elements will produce different form. It's acting in this material world.
ஜீவாத்களின் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப பல வடிவங்கள் ஒன்றிணைந்து பல வகையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது. இவ்விதமாக இந்த பௌதிக உலகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. So in annihilation the same in reversal way. பிரளயத்தின் பொழுது இது தலைகீழான வழியில், அதாவது ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு செல்வதற்கு பதிலாக முடிவிலிருந்து ஆரம்பத்தை நோக்கி செல்கிறது. So at the time of material annihilation, the first 100 years there will be no rain. பௌதிக பிரளயத்தின் பொழுது முதல் 100 ஆண்டுகளுக்கு மழை இருக்காது. So after that heavy sun will be there. அதன் பிறகு அதிகமான வெப்பம், சூரிய ஒளி அல்லது அதிகமான வெப்பம் இருக்கும். So when heavy heat is there, as a result rain has to be there, but here rain will not be there. அதிகமான வெப்பம் இருந்தால் வழக்கமாக அந்த வெப்பத்திற்கு பிறகு மழை இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த நிலையில் பிரளய காலத்தில் மழை இருக்காது. And from the below, from the sankarsana, the fire coming. சங்கர்ஷனர் வாயிலிருந்து நெருப்பானது கீழிருந்து மேல் நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும். So from above and below the universe is burning like anything, and it's look like the cow dung burned by fire. மேலிருந்தும் கீழிருந்தும் பிரபஞ்சமானது எரிக்கப்படும். இது பார்ப்பதற்கு பசுஞ்சாணமானது நெருப்பில் எரிவது போல் தெரியும். Then 100 years continuous rain. அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக 100 ஆண்டுகளுக்கு மழை இருக்கும். So as a result all the element loses its quality. இதன் விளைவாக அனைத்து மூலக்கூறுகள் மற்றும் பொருட்கள் அனைத்தும் தன்னுடைய தன்மைகளை இழந்துவிடும். So at the time the water, flooded water will chooses, means capture the quality of earth, flavor, smell. அந்த சமயத்தில் வெள்ள நீரானது இந்த பூமியின் தன்மையாகிய நறுமணம் என்ற தன்மையை அபகரித்துவிடும். When it loses the smell, then it merge with before element water. பூமி இந்த நறுமணம் என்ற தன்மை இழந்த பிறகு அது இந்த நீர் என்ற ஒரு பொருளோடு ஐக்கியமாகிவிடும். Then that fire will capture or chooses water quality, taste. அதன் பிறகு நெருப்பானது நீரின் சுவை என்ற தன்மையை அபகரித்துவிடும். When water loses its quality, then it merge with fire. நீர் தன்னுடைய சுவை என்ற தன்மை இழந்த பிறகு அது நெருப்போடு ஐக்கியமாகிவிடும். Then air chooses the quality of fire, that is form. நெருப்பின் தன்மையாக வடிவம் என்பதை காற்றானது அபகரித்துவிடும். When fire loses the quality form, the fire merges with air. நெருப்பு வடிவம் என்ற தன்மை இழந்த பிறகு நெருப்பு காற்றில் ஐக்கியமாகிவிடும். Then the false ego it chooses the quality of air, that is touch. காற்றின் தன்மையாகிய தொடு உணர்வை இந்த பொய் அகங்காரம் எடுத்துக்கொள்ளும். Then that air merges with ether. இதன் காரணமாக காற்று இந்த வக்தித்துவத்தில் ஒன்றாகிவிடும். Then it merges with that first manifestation of prakriti, mahatattva. அதன் பிறகு இவை அனைத்தும் பிரகிருத்தியின் முதல் வெளிப்பாடாகிய மகதத்துவத்தில் ஐக்கியமாகிவிடும். Then the false ego in the mode of passion, it withdraw the senses. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொய் அகங்காரம் புலன்களை உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும். Then it merges with mahatattva. அதன் பிறகு அது மகத்தத்துவத்தில் ஐக்கியமாகிவிடும். Then false ego in goodness, it withdraw all the demigods form. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் பொய் அகங்காரம் அனைத்து தேவர்களையும் உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும். Means here demigods means that form only, means that the post Indra means it's a force, not person. இங்கே தேவர்கள் என்று குறிப்பிடுவது அவர்களின் பதவியை தான், அந்த நபர்களை இங்கே குறிப்பிடவில்லை. இந்திரன் என்றால் இந்திரனின் பதவி, இந்திர தேவர் அல்ல. So it merges with again with mahatattva.
இது மீண்டும் மகத்தத்துவத்தில் ஐக்கியமாகிவிடும். Then this Mahatattva will merge with three modes of material nature. அதன் பிறகு இந்த மகத்தத்துவம் இந்த பௌதிக குண இயற்கையின் முக்குணங்களில் ஐக்கியமாகிவிடும். Then this three modes of material natures it become unmanifested, unconscious, unintelligent, without mind, without senses. It become like void. It called prakriti. அதன் பிறகு இந்த பௌதிக இயற்கையின் குணங்கள் வெளிப்படாத, தோன்றாத, எந்த உணர்வும் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு, ஒரு வியக்தித்துவம் நிறைந்த நிலைக்கு சென்றுவிடும். அது பிரகிருதி என்று அழைக்கப்படும். So this is the continuous, this is the material element annihilation. இவ்வாறு தான் பௌதிக மூலக்கூறுகளின் பிரளயம் அல்லது அழிவானது நிகழும். So this science, whatever explained here, this science will known for the scientist, now modern scientist. இங்கே விளக்கப்படும் விஞ்ஞானமானது நவீன கால விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரிந்த விஷயமே. As a result, we having radio and television, aeroplane. These are all as a result of that. இதன் விளைவாகத்தான் வானொலி, தொலைக்காட்சி, விமானம் போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு கிடைத்துள்ளது. They know now the cell phone. This also sound. Sound means this is the material element only. அலைபேசி அது கூட இந்த சத்தம் என்ற பௌதிக மூலக்கூறை தான் பயன்படுத்துகிறது. And that robot, that is material intelligent, that is also material, that subtle body only. எந்திர மனிதன் பௌதிக புத்தி கூர்மை வழங்குவது இதுவும் சூட்சமமான விஷயமாகவே கருதப்படுகிறது. So they know up to ahangar all the things very well. அகங்காரம் வரையில் இருக்கும் அனைத்தை பற்றியும் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். But still they are bewildered by that action of the material things. இருப்பினும் பௌதிக இயற்கையின் செயல்பாட்டினால் அவர்கள் திகைப்படைகிறார்கள். Because Krishna says here, Sukadeva Goswami says, even Brahma also bewildered by these things. ஏனென்றால் சுகதேவ கோஸ்வாமி இங்கே விளக்குகிறார், இந்த பௌதிக இயற்கையின் செயல்பாட்டை பார்த்து பிரம்மதேவரே திகைப்படைகிறார் என்று. So same scientists also bewildering, and they are slowly start to accepting there is something beyond this material creation, that is consciousness. எனவே இந்த விஞ்ஞானிகள் இவ்வாறு திகைப்படையும் பொழுது மெதுவாக அவர்கள் இந்த ஜட உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு, இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு உணர்வானது இருக்கிறது என்பதை ஏற்கிறார்கள். So this consciousness, the sound will play many important in this material things. இந்த சத்தம் என்ற உணர்வு இந்த பௌதிக உலகத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்கிறது. This sound, this sound we can bewilder the jivas also. இந்த சப்தத்தை வைத்து ஜீவாத்மாக்களையும் திகைப்படைய வைக்க முடியும். They will go to the what we thinking by the waves. சப்த அலைகள் மூலமாக ஒரு மனதில் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை கூட நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So this is very dangerous. They know what we thinking. இது மிக மிக அபாயமானது. ஏனென்றால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்பதை மற்றவர் தெரிந்து கொண்டால் அது மிகவும் அபாயகரமான சூழ்நிலையாகும். And they will also change our thinking pattern also. அவர்களால் நம்முடைய சிந்திக்கும் குணத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும், சிந்திக்கும் வழிமுறையை கூட அவர்களால் மாற்ற முடியும். So this all very well known to scientists. இதை பற்றி விஞ்ஞானிகளுக்கு நன்றாக தெரியும். So that's why they are now from that physical science, that is Isaac Newton law, E equal to mc square, to they are changing to that another quantum physics. அதனால் தான் இப்பொழுது கடைபிடிக்கும் இயற்பியலிலிருந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ் அல்லது குவாண்டம் இயற்பியல் என்ற ஒரு பிரிவை அவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். So in quantum physics, that that principle is that not depend on the object.
குவாண்டம் இயற்பியலின் அடிப்படை தத்துவமே அது எந்த ஒரு பொருளையும் சார்ந்து இருக்காது. It's depend on the consciousness of the person. அது ஒரு நபரின் உணர்வு நிலையை பொறுத்தே அமைகிறது. But in that physical science, it's that science is based upon object, not person. ஆனால் சாதாரண பௌதிக விஞ்ஞானமானது பொருட்களை அடிப்படையில் உருவானது, அது நபரின் அடிப்படையில் உருவாவதல்ல. So according to quantum science, if I think this is stable, this is stable. குவாண்டம் விஞ்ஞானத்தின் பிரகாரம் இது மேஜை என்று நான் நினைத்தால் இது மேஜை. But if I think something different, that is something different. ஆனால் நான் வேறு ஏதேனும் சிந்தித்தால் அவ்வாறு தான் அந்த விளைவும் அமையும். So this is all based upon the object. It's based upon the consciousness of the person. எனவே இது பொருட்களின் அடிப்படையில் உருவானதல்ல, மாறாக ஒரு நபரின் உணர்வின் அடிப்படையில் உருவாவதாகும். So the scientists they know consciousness, but they will not know Supreme Lord. எனவே விஞ்ஞானிகளுக்கு உணர்வை பற்றி தெரியும், ஆனால் அவர்களுக்கு பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தெரியாது. They have some like before class Maharaj told the Newton no, the science matter is not all in all, but something else is there, but I am not sure, I will not say there is God. They are not this side, not that side. மகாராஜ் கூறினார், நியூட்டனுக்கு தெரியும் ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது, ஆனால் அது நான் கடவுள் என்று கூற மாட்டேன், நான் ஆன்மீகத்தின் ஆத்திகனாகவும் இல்லை நாத்திகமாகவும் இல்லை என்று நடுநிலை வகித்தார். So if you want to know God, this process will not work out. எனவே பகவானை புரிந்து கொள்ள இந்த வழிமுறை நமக்கு பயன்படாது. Krishna says in Bhagavad Gita, if you want to know me, you have to become my devotee. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ என்னுடைய பக்தனாக வேண்டும் என்று. But you can appreciate, you can do these things, at the same time you have to be devotee, then you will not be bewildered. நீங்கள் இந்த விஷயங்களை செய்யலாம், அதே சமயத்தில் நீங்கள் பக்தராக இருந்தால் திகைப்படைய மாட்டீர்கள். You will appreciate the quality of Krishna. நீங்கள் அனைத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சிறப்பம்சத்தை பாராட்டுவீர்கள். This explained in the energize your mind by Kauragopal Prabhu explaining about these things. மனதை சக்தியூட்டுங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் கௌரகோபால் பிரபு அவர்கள் வழங்கிய வகுப்பில் இந்த விஷயங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. He went to one seminar to Malaysia. அவர் மலேசியாவில் நடந்த ஒரு கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டார். So he given speech. After that, the next is another name is announced. அவர் தன்னுடைய உரையை முடித்துக் கொண்டார். அதன் பிறகு அடுத்த உரை வழங்குபவரின் பெயரானது குறிப்பிடப்பட்டது. So normally when he gave speech, they will tell some about him only. Some appreciation will be there. வழக்கமாக ஒரு உரையாற்றினார் என்றால் அதன் பிறகு அவருக்கு பாராட்டுகள் குவியும், அவரை பற்றி அநேகமாக பேசுவார்கள். Now they are telling to another name. இப்பொழுது அவர்கள் வேறொரு பெயரை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். So he is doubting whether my speech is correct or not, what I tell is something wrong or not. He is confusion coming out. எனவே அவர் தான் பேசியது சரியா தவறா, நான் ஏதாவது தவறாக கூறிவிட்டேனா என்ற ஒரு மனக்குழப்பத்தோடு வெளியில் வந்தார். Then after coming he came to know the next speaker is Robert. அவர் வெளியில் வந்ததும் அவருக்கு தெரிய வந்தது அடுத்து பேசவிருப்பது ஒரு எந்திர மனிதன். So all the people sounding his name, Robert name. எனவே தான் அனைத்து மக்களும் அந்த எந்திர மனிதன் பெயரை உரக்க கத்தி கூறினார்கள். So at the end of the speech they are asking question to the Robert. உரையின் முடிவில் அவர்கள் அந்த எந்திர மனிதனிடம் கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். So he is answering all the question very well. அந்த எந்திர மனிதன் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சிறப்பாக பதிலளித்தார். That time one person is asking with logic, means you have to think so many way and asking that question. You have to understand very deeply to answer this question. And the robot is answering, I cannot do these things because I am robot. அப்பொழுது ஒருவர் தர்க்க ரீதியான ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். அவர்
கேட்கும் கேள்விக்கு ஒரு ஆழமாக சிந்தித்து அதை புரிந்து கொண்டுதான் பதிலளிக்க வேண்டும். அந்த கேள்வியை கேட்டு முடித்த பிறகு அந்த எந்திர மனிதன் இவ்வாறு இது போன்ற கேள்விக்கு என்னால் பதிலளிக்க முடியாது என்று கூறியது. So that this everything that robot giving is program only, not that jiva. எனவே அந்த எந்திர மனிதன் அளித்த பதில்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே புரோகிராம் செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் தான். அது சிந்தித்து தானாக எந்த ஒரு செயல்பாடும் செய்யவில்லை. So scientists know very well something beyond is there. So whatever we are doing, robot also doing. But what makes difference is the understanding soul. எனவே நமக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று விஞ்ஞானிகளுக்கும் நன்றாக தெரியும். மனிதர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அவை அனைத்தையும் எந்திர மனிதனும் செய்கிறது. ஆனால் அது வெகு வேகமாக புரிந்து கொள்கிறது. So to understand means the understanding soul also not complete knowledge. ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வது கூட பூர்ணமான ஞானம் என்று கூற முடியாது. They will become impersonalist. அவ்வாறு செயல்படுபவர்கள் அருவவாதிகளாகி விடுவார்கள். But that is again atheistic philosophy only. இதுவும் ஒரு வகையான நாத்திகர்கள் என்றுதான் கூற வேண்டும். So to understand Krishna means we have to surrender to the devotees and Krishna. பகவான் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒருவர் பக்தர்கள் மற்றும் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். So when if they scientists they too, then they can understand many things about Krishna. விஞ்ஞானிகள் இவ்வாறு சரணடைந்தார்கள் என்றால் அவர்களால் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி பல விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். So the Krishna science is not like material science. கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் பௌதிக விஞ்ஞானம் போன்றதல்ல. Krishna according to our science black and white different. நம்முடைய விஞ்ஞானத்தின்படி கருப்பு மற்றும் வெள்ளை வெவ்வேறானது. But in Krishna's case no, it can be white can become black, black can be white. ஆனால் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அவ்வாறு அல்ல. வெள்ளை கருப்பாக மாறலாம், கருப்பு வெள்ளையாக மாறலாம். Normally life come from life. பொதுவாக உயிரிலிருந்து தான் உயிர் வருகிறது. It matter cannot give life. ஜடப்பொருளிலிருந்து உயிர் தோன்ற முடியாது. But Narasimhadev came from pillar. ஆனால் நரசிங்கதேவர் ஒரு தூணிலிருந்து வெளிப்பட்டாரே. Pillar is matter. தூண் பௌதிகமான பொருளாய் ஜடப்பொருளாயிற்று. So if Krishna think, he can make anything to anything. எனவே கிருஷ்ணன் நினைத்தால் அவர் எதை வேண்டுமானாலும் எவ்விதமாகவும் மாற்றலாம். So to understand Krishna things we cannot apply our intelligence. கிருஷ்ணர் எப்படி சிந்திக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய புத்தி கூர்மையை வைத்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So we have to serve Krishna, then he will give intelligence. நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அதன் பிறகு அவர் நமக்கு புத்தி கூர்மையை வழங்குவார். Through that we can understand the real absolute truth of everything. அதன் மூலமாக அனைத்திலும் இருக்கும் பூர்ண உண்மையை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Hare Krishna. Online question, any online questions? Hare Krishna, thank you Prabhu. So such a highly technical subject, and the last point that you mentioned is just by serving Krishna one will be able to understand tesham satatayuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhyogam tam yanamam upayantite. So just by your humble service you'll be able to speak such a very technical subjects, which means that that reveals your service attitude. Thank you so much Prabhu. Hare Krishna. இந்த தலைப்பு நுட்பமான தலைப்பு. உங்கள் சேவை மனப்பான்மை காரணமாக தான் உங்களால் இவ்வளவு அருமையாக விளக்கத்தை தர முடிந்தது. நீங்கள் தந்த விளக்கத்திற்கு மிக்க மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய்.